Mtazamaji, bila shaka hii ni West TV, kituo bora zaidi cha runinga eneo la magharibi na vilevile kaskazini ya bonde la Ufa. Asante kutenga muda wako kwa nasi mtazamaji. Masuala mbalimbali bila shaka tunayangazia hapa, lakini zaidi masuala ya siasa, ugatuzi, maendeleo. Na hii leo nimepata nafasi ya kuweza kutangamana na mbunge wa eneo bunge la Kanduyi Wafula Wamunyinyi. Bila shaka ni naye katika kipindi hiki tutakuwa tunajadili masuala mbalimbali yanayohusu eneo bunge hili la Kanduyi. Na vilevile siku za karibuni tumeshuhudia hali ya patashika, vuta ni kuvute, vurugu, sintofahamu katika hafla mbalimbali za maziko, na vilevile kijumla tu mtafaruku katika bunge la kaunti ya Bungoma kuhusiana basi na utendakazi wa bunge hilo na uhusiano na gavana wa kaunti ya Bungoma. Ni masuala mengi ambayo bila shaka lazima tutakuwa tunazungumzia, vilevile nikiwa naye mheshimiwa Wamunyinyi, na vilevile tarajia siasa za Ford Kenya. Bila shaka huu ni kinara mwenza kama kuna title kama hiyo chama cha Ford Kenya. Of course tutakuwa tunajadili mawili matatu kuhusiana na hilo na masuala ya miwa, mambo mengi kweli kweli. Karibu tuandamane mtazamaji. Naitwa Dalmas Sakali. Bila shaka asante kutenga muda wako kwa nasi. Karibu katika kipindi hiki. Mheshimiwa Wamunyinyi, vipi bwana? Safi. Umpotea lakini tuko sawa. Tunajua imekuwa shida mambo ya COVID-19. Vile zote tumeathirika one way or the other. Watu wamekuwa wagonjwa, families, jamii, na masharti makubwa, conditions nyingi about containment of COVID. Tuliweza kuona kaunti kadhaa katika eneo hili, of course kaunti hii ya Bungoma ikiwemo, masharti ya kikazo hata ama yakiitiliwa mkazo hata zaidi katika kukabili COVID-19. Unaweza ukasema kwamba wakazi vilevile kwa njia moja au nyingine tumechangia katika kuongezeka kwa visa vya maambukizi, labda kwa wazungu wanasema lowering the guard dhidi ya bila shaka maambukizi haya ya COVID-19? Partly tumechangia kama community, lakini pia tunapatikana kwenye highway, tuko karibu na Uganda hapa. Unajua hii COVID mpya, ile variant mpya ilitokea Kisumu hapa, majirani wetu. Hiyo pia imesababisha kuongezeka kwa wale watu wanapata ugonjwa wa COVID. Lakini mwanzo haikuwa mbaya kama vile imekuwa sasa the past 2 months. Ile ilisababisha mpaka lockdown na curfew inawekwa hizi county zetu. Na naimiza tu kila mmoja wetu aendelee kuwa responsible, kila mtu aendelee kujikinga, jamii yote tufuate masharti, tutumie hizi face mask. Yangu nimetoa kwa sababu uko distant mrefu lakini kila mmoja ajaribu kujikinga, kutumia face mask, kufuata ile masharti tu ile imewekwa ya usafi na kila kitu ambayo inatakana. Kuna wale wamewalaumu sana nyewe wanasiasa kwamba hafla za maziko bado mnahudhuria, and of course you know what it means. Kwa mfano mbunge kuhudhuria hafla ya maziko, you can't talk about watu 20 ama 30. Inamaanisha kwamba watu wanaoandamana nawe watakaokuja, kwa sababu mbunge yupo, lazima wataongezeka. Na vile vile tunaelewa hafla iliyofanyika Kisumu, ziara ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, kukatokea zile sherehe. Baadhi ya watu wanahisi kwamba serikali na kijumla wanasiasa vile vile wanachangia pakubwa katika maambukizi haya ambayo tumekuwa tukiyashuhudia kwa majuma kadhaa sasa. Hiyo ni kweli. I think viongozi wengine hawajatilia maanani sana, na wakienda kwa mambo ya mazishi. Nimejaribu kuavoid mimi binafsi kwenda kwa mazishi unless conditions zimefuatwa ama ni member of the family, you can't avoid. Kama jana nilikuwa kwa shangazi yangu mama Clementina ambaye alikufa, lakini tumejaribu sisi tukaweka control watu at least 50, na kama wako watu wengi kuwe na kiwanja kubwa, watu wakae mbali, wa keep social distance. But vile wanasema kweli, viongozi wengine wamechangia wakifanya mikutano ya hadhara, gatherings kama hizo zilifanyika Kisumu, na zingine tumeona hata huku Bungoma. Watu wanatembea huku wakienda kwa matanga, wakijaa huku wakifanya siasa. Hiyo pia inasababisha uongezeko wa infections katika eneo yetu. But
with the current conditions which have been broken, sababu tumekuwa na hizi conditions zile zimewekwa in the recent past na President and the Ministry of Health about gatherings, particularly in our region, Bungoma, Busia, Kakamega, Vihiga mpaka Kisumu, hata na Trans Nzoia nafikiri, ya kwamba kama iko matanga, au mtu akikufa azikwe within 72 hours, 48 to 72 hours. Na pia wale watu wanahudhuria wazidi watu 50, iwe ni familia tu. Hiyo unajua imekuwa broken. Watu hawafuati hiyo. Tumeona hapa Bungoma, Trans Nzoia, yale matanga imekuwako. Naona watu hawafuati hiyo. Wanaenda tu watu wanajaa kwa matanga. So ni kuhimiza tu, if we are to manage, if we are to flatten and ensure containment ya COVID-19 na infections ziendelee, a raft of measures inahitajika. Some of them include, kupatia watu chanjo. First, there has to be a massive testing, which doesn't happen. I don't even think that statistics wanatumia kusema, percentage imelo ama imeenda juu. Hawezi kuamini, it's very unrealistic. Kwa sababu, ile ratio at wale watu wamepimwa, if for instance wamepimwa watu 2,000, 3,000 in the region, population ya hapa ni kubwa sana. That cannot be representative of adequate sample ya kupatia realistic result. So hiyo lazima watu wafanyiwe testing, watu wengi, massive testing, tukue na vaccination. Kitu itasaidia kabisa to build herd immunity through vaccination. Watu wengi wapate chanjo. Baada ya kupimwa, wakipima utajua the levels, the realistic, the real infection levels, kama wanapima watu wengi. Lakini pia ndio tuweze ensure containment, lazima watu wote wapigiwe chanjo. I am told hapa Bungoma ni watu chache sana, hata zile zilikuja hapa, zile vaccination jabs zilikuja Bungoma hapa, zilikuwa zinakaa huko hospitali, watu hawaendi. Even my own people, I was talking to some people in the morning, one of them, even my driver, he refused to go. Ati anasema ile vitu anakula hapa nyumbani ni kinga ya kutosha, hadi sindano sijui sababisha nini, blood clot hakuna. I took my first jab. When nilipotoka tu, I took my jab, the first one, na nikapata pia ingine. So when I got the flu, mimi nikawa na flu mbaya sana baadaye, but not immediately. I thought mimi sasa niko safe, siwezi kuwa mgonjwa. But nikakuja nikapata flu mbaya, which was COVID like. So what lazima wachukue jabs, because if you take the vaccination, it does not prevent. I say you will not catch COVID, but it reduces severity, a level of suffering. If you don't have any prevention, it can be fatal. Many people have died. So if we can get those vaccinations go out, and then number 3, adequate preparations in our hospitals, in our facilities, to make sure that there are equipment, we have oxygen, we have beds, we have facilities, to deal with the problem in the event that it will be necessary to admit many people, to treat many people. So you have to get that preparedness. Swali la kizushi kidogo, kuna wale wanaohisi kwamba of course hafla za maziko na mazishi kijumla katika eneo letu ni kipengele muhimu ambacho hujitokeza mara kwa mara, of course kila weekend, siku baada ya siku. Kuna wale wanahisi kwamba nyewe wanasiasa, kwa kiasi kikubwa mnategemea sana hafla hizi za maziko kama jukwaa la siasa, na tumeweza kuona hayo kila weekend, siasa zinapigwa kweli kweli katika hafla za maziko. Na hiyo ni mbaya, hiyo mimi siungi mkono mambo ya siasa kwa matanga. First of all, unajua kama mtu amekufa anasababisha huzuni mwingi, watu wengi, particularly the family, and people go there to condole, kuenda kusema pole, na ku-encourage. But if you turn it to a political forum, hiyo sasa si matanga. And it's unfortunate that is happening now. I will want kuuliza wenzangu, viongozi wenzangu, waache kutumia matanga kwa mambo ya
kama mikutano ya hadhara, kufanya siasa na kadhalika. Iwe tunaenda kuomboleza, tunaenda kusema pole kwa familia na kuwafariji, na kuwapatia nguvu kwa sababu wamepoteza mpendwa wao. Unajua mambo ya kutumia matanga kama mikutano ya hadhara ama kutoa ujumbe, messages, ili kwako wakati moja. But then katika Kenya tulikuwa na ile sharia ngumu hiyo that did not allow free movement, free speech, organization of meetings and so on, which has since changed. Kwa hivyo watu, kama unataka kufanya mkutano wa siasa, even today, kama isipokuwa tu hii vitu ya COVID-19, so it prevents getting people together for a rally, ingekuwa inafaa kila mtu just notify the police, say you want to have your meeting. Ndio usingoje mambo ya matanga ati ndio uweze kuwa unapata fursa ya kuhutubia watu na kupatia ujumbe wako. So mimi kulingana na mimi, I think nakubaliana na maoni ya kusema wanasiasa wanachangia kwa kutumia matanga, kufanya siasa and so on and so forth. Na hiyo inafaa ikomeshwe. And that even brings us to the point wale watu wanapanga wanaenda kupigana kwa matanga huko. Nimesikia huko Misihu watu walienda kupigana, sijui Senator na Lusaka in the new marriage. Wanaanza kupigana, kuorganize kupiga watu. Hiyo haifai hata kidogo. Wakitaka kufanya siasa, wafanye siasa, waite mkutano ya hadhara ya siasa, badala ya kuenda kwa matanga na kutoa mizozo huko. Hiyo haifai hata kidogo. Swali la mwisho kuhusiana na COVID-19, bila shaka tuliweza kuona sheria zaidi, nati zaidi zikikazwa. Miongoni mwa nati hizo kulifungwa makanisa. Anajua kwamba ni muumini hapa Kristo Mfalme hapa Bungoma. Ndio naona hata leo hatujaanza. Naam. Unasemaje kuhusiana na hatua hiyo? Baadhi ya viongozi wa dini wanahisi kwamba it was ill informed. Hasa zaidi kwa muktadha wa maeneo mengine ya burden bado labda haijafungwa, hasa zaidi saa za mchana kwa mfano, japo of course kuna containment measures katika maeneo yale vile vile na kadhalika. Unahisi kwamba ilikuwa wazo bora kufunga sehemu za ibada? Well, kitu ingefanyika, you're not going to finish COVID kusimamisha maisha, normal life kuendelea. In my view, kama vile nilikuwa nasema, people can come together but we keep distance na wafuate masharti, but you don't need to stop routine, maisha ya kawaida, normal life from going on. You can see elsewhere in Europe, even kwa viwanja za mpira watu wameanza kurudi. You have seen, michezo inaendelea, football ya English Premier, watu wamerudi kwa kiwanja. And many places mikutano imeanza kuendelea, flights may resume normal life, people are getting back to normal life. So for us, kama tunaweza kuongeza mambo ya chanjo and allow herd immunity to take place, wale watu wanaenda church wawe encouraged. In the churches, ni muhimu watu kuenda kukumbuka Jumapili. Hata mimi huenda, unajua kanisa yangu Kristo Mfalme kila Jumapili, lakini sasa hatuendi. But kilichoko, unajua watu wakikuja pamoja kama wanakwaya, unless they keep distance. Kama kanisa ambaye ni ndogo, pengine kanisa yetu we are lucky is a big church and we can sit, we can space around. But at the same time, watu wakikuja kanisa in a hall, you can't know who is sick and who is not sick. You can't know, and unless you go proper aeration in a church and people space, it's really difficult. But I think the best thing, sio kufunga kanisa, hiyo haiwezi kusaidia. Kitu ambayo ingefanyika ni kuhakikisha tunafanya hizi vitu ambayo ita build immunity. That is going to help na maisha iendelee, as opposed to closing churches. Kuna mashule zinaendelea, schools are going on, colleges are going on, they have not been closed.
ama si watoto wako shuleni? Bila shaka kuna hili fumbo la sekta ya miwa, na bila shaka mtazamaji, najua you'll be so keen kuweza kujua Mheshimiwa Mbunge Wafula Wamunyinyi anasemaje kuhusiana na sekta hii, sekta ambayo bila shaka imekuwa ni gumzo zaidi ya gumzo. I remember on one Saturday joking on live TV nikisoma taarifa za West TV jioni kwamba sikumbuki Jumamosi ambayo nimekosa taarifa kuhusiana na sekta ya miwa. Wito umetolewa, ama wananchi wameandamana, ama kiongozi anatishia kwenda mahakamani, ama hiki kampuni hii imefanya hivi, barabara eti ni mbovu na kadhalika. Inaonekana kwamba swala la miwa, Mheshimiwa Wafula Wamunyinyi, ni swala ambalo ni tata, naendelea kuwa tata kweli kweli. Nitaanzia nyuma kidogo. Lazima tupande miwa? Do you really think bado upanzi wa miwa bado una faida ambayo labda ilikuwepo enzi zile, nyakati zile, wakati ambapo tuna mimea ambayo labda kuchukua miezi mitatu, miezi mitano, miezi minne, mkulima ashavuna, ashapata faida yake, ashapanda msimu mwingine na kadhalika? Unahisi kwamba bado kuna haja kwa wakulima wetu kuendelea kupanda miwa? Yeah, asante bwana Sakadi. Kwanza lazima ujue kwamba kama unataka kuanzia mbali, rudi nyuma. Kulikuwa na malengo gani wakati sekta ya kilimo ya miwa ikianzishwa? Sekta ya kilimo ya miwa ilianzishwa zamani in the 1920s. Many of us were not there, even our fathers were not there. Ikianzishwa in the early 20s, ikiletwa na mzungu, ikaanza Kisumu, ikakuja mpaka huku, ilifika Bungoma, kiwanda cha Nzoia ikianzishwa 1974. Malengo gani ilikuwa kwa wakati huo? Kwanza kabisa ni kuboresha hali ya maisha, kufanya hali ya uchumi ya watu iwe nzuri kupitia kwa mapato, income generated from cane farming. Cane farming is not just a business, farming is farming as a business. You look at the income that is generated from cane, na hiyo inafanya watu, mapato hayo inasaidia watu kumeet obligations zao, mahitaji yao ya maisha ya kawaida. Watu wanaweza kupata pesa kutoka kwa miwa. Ya pili ambayo ilikuwa muhimu sana ni employment opportunities. Watu wapate kazi, wawe employed. Kiwanda cha Nzoia unajua imeandika watu wengi. Mumias ilikuwa imeandika watu wengi. Hizi zikiathirika, the economy ya sehemu yetu, the people who are working, the working class, if you are told mshahara inalipwa ya wafanyikazi kwa mfano 200 million per month, workers salary, that's just kiwanda moja. Hata ukisema 100 million kiwanda moja, that is money getting into our economy kupitia kwa wafanyikazi. Ile vitu wataweza kufanya, kupeleka watoto wa shule, kufanyia watoto shopping, everything that happens in a build uchumi. So apart from employment creation ambayo ilikuwa lengo kuu, apart from economy ambayo ilikuwa ni lengo, pia maendeleo tofauti inatokana na mambo ya ukulima wa miwa. So we still need, watu walipia school, watoto wao school fees. Sahi the challenge you have, mambo ya masomo ili inahitaji kulipwa. Parents are stuck because where they were getting the money is not coming anymore. Na pia sukari, we need sugar as consumers. As consumers we need sugar. In fact, kutokuwa na sukari ya kutosha inasababisha importation. Normally it is normal to import to fill the deficit, mahali iko shortage. But we need sugar ourselves. So if we produced enough, there will not be need to import cheap sugar, sometimes unfit for human consumption. So kujibu swali lako kutoka nyuma, you can see, ukiona malengo ilikuwa kuimarisha uchumi, yani to eradicate poverty. Pili, employment opportunities, sugar for consumption, and so on. You have many reasons why, and very good reasons. Sasa kwa sahi kukujibu, we still need to support the sugar industry.
We still need, it's the main, uchumi wetu nategemea ukulima wa miwa region yetu ya Wajua nimekuuliza swali hilo, and of course you know the reasons as to why I've asked that question. Sasa hivi tunaelewa sekta yetu ya miwa ilipo, hali ilivyo sasa hivi katika kampuni zetu mbalimbali, and even tukizungumzia mashamba. Enzi zile mashamba labda ilikuwa mengi makubwa, nafasi ilikuwepo zaidi ukilinganisha na sasa. Idadi ya watu imeongezeka, kumaanisha mahitaji pia yameongezeka. Kwa hivyo hizi pesa za haraka labda huenda zikamfahamu kazi zaidi ya pesa za kusubiri zaidi ya mwaka mmoja na ili kuweza kuvuna miwa yake, na vile vile changamoto ambazo tunazungumzia katika sekta ya miwa na kadhalika. Huoni kwamba hizo ni sababu za kutosha kwa baadhi ya wakulima labda tuangalie kwingine, tuzingatie kwingine? Ile tumesema bado tunahitaji sekta ya ukulima wa miwa, lakini pia huwa tuna encourage watu wafanye diversification. Ukilima miwa, usilime miwa peke yake, lima pia na kahawa ikiwezekana. Kama uko na eka 2, kama uko na eka 5, lima 2 miwa au 1 miwa, 2 kahawa. Ama 2 kahawa, 2 miwa. Ama 2 miwa, 1 weka ng'ombe, nyazi ya ng'ombe, so that you also have ng'ombe ya maziwa. Ama ingine 2 hiyo, mahali ingine ulime mahindi kidogo, so that you also have some food, na maharagwe, na mboga, na vitu zingine. But you can also do in 1 acre, ukipanda nyanya ya kuuza. Farming as a business. Ama uchukue sehemu ndogo uweke chicken poultry. You would have diversified. You're not just relying on cane. But cane, if well managed, na ipangwe vizuri, with modernization, tuwe tuna kupitia sucrose content that we're encouraging, wao wana value ile sucrose content imepatikana kwenye miwa. Wakilipa hiyo, people are going to get more money. Yata ikichukua a while, it's going to be a lot more money. At the same time, we want research ifanyiwe, through this technological enhancement, tuwe na variety nzuri. If we have a good variety that takes less time, haikai kama 24 months kama saa hii. Tuwe na variety ya kuchukua miezi 12, miezi 14 at least, iwe ispite 14 months. Variety kama hizo, within a year, kama umepanda miwa na unapata mapato mazuri, you would not have taken long, because that's what happens to coffee. It's one season a year. The coffee pia wanapata hivyo, tea ingawa iko continuous picking and what, but even mahindi is one in season moja. Tumeweza kushuhudia mambo mengi kwa wakati mmoja, ama wakati ambao umekaribiana sana katika kampuni ya sukari ya Nzoia, kuanzia kwa kupatikana meneja mpya Bwana Wanjala, alivyoondolewa na wizara, maandamano ya kulima, maandamano ya wakataji miwa na kadhalika. Na najua kwamba kiwanda hiki kipo katika eneo bunge lako. Labda tuzungumzie status ya Nzoia Sugar sasa hivi tunapozungumza. Nzoia pia imeathirika kama viwanda zingine zote. Na unakumbuka tumekuwa tukijaribu sana. Tumejaribu kama viongozi, and particularly mimi kama mjumbe wa Kanduyi, mahali kiwanda cha Nzoia iko, nimejaribu sana. Tumekuwa tukiuliza serikali iweke proper management. Kama sasa haina board of management. Ule manager alikuwa huyo amefukuzwa, alikuwa na operate peke yake. Hivi vitu zote ni failings, gaps hizi zinasababishwa na serikali. The government has not been able to put in place management that is focused, responsive, watu wazuri, professionally qualified, wa kuhakikisha kwamba kiwanda inafanya kazi vizuri, inatengeneza pesa, na wakulima walipwe, wafanyikazi walipwe. It has not taken serious the need to maintain, to service the factory. Kumbuka kwamba factory ya Nzoia is 100% owned by the government of Kenya. And when it neglects, the government neglects the requirement for servicing, for maintenance, it becomes very difficult to make it efficient. It becomes very difficult,
to enable Nzoia to compete, to produce sugar kiwango ambayo inaweza compete. When the factory is not effective, when it's not functioning well, ile miwa ambayo inaletwa ratio, ikishaga miwa ikiwa inatarajia ipate 3000 tons of sugar ambayo imeshagwa, inatoa tani 1000 instead of 3000. Hiyo inamaanisha they have gone at a loss. Hata ukitaka kuuza, you cannot compete, you cannot put on a market na ulete sukari nyingine kutoka nchi zingine uweze kucompete. Hata hizi local factories pia ziko na hiyo shida. Kenya imechukua muda mrefu, ratio ya production ya sukari ili kiwango inatakana haifikii, so inasababisha kiwanda kuweka chini, and we blame it on government because government has not injected money to maintain. Government is responsible. Kama mtoto yako, wewe ni mtoto yako huko naye na unamuachilia, haifai, because this is 100% owned by. Ubinafsishaji ni jawabu, unaweza ukasema ni suluhisho. So maybe kabla tuende kwa hiyo ubinafsishaji, shida ambayo imekuwako na manager huyu alifukuzwa juzi. Mimi binafsi, wakati wakulima walianza complaint wakisema pesa hailipwi inaongezeka that is due to farmers, arrears imetoka milioni 200 imepita milioni 500, and they wanted to chase him on the 19th of April. Mimi binafsi nikaita mkutano, walikuwa wamepeana notice wamfukuza I think 22nd. They were farmers and stakeholders, watu around. So mimi nikaita mkutano on the 19th of April ya stakeholders, management, yeye mwenyewe MD yake kwako, nikaita Deputy County Commissioner ambaye ni DC wetu, na farmer organizations, NOCOS, Federation and so on 19th of April. Na tukakaa tukasikiza, I chaired the meeting, tukakubaliana mambo fulani yaweze kutekelezwa, to mitigate, to deal with the problems that were there. And the problems zilikuwa non-payment of farmers, the arrears was building up, and there was no strategy ya kuweza kudeal na hiyo. Hata mshahara ya wafanyikazi ilikuwa hawalipwi. And a number of other things, corruption allegations. Sijui miwa ilipelekwa Kabaras, more than 20 tons, na haikupimwa ikipelekwa. They are not sure, wale wafanyikazi hawajui nani alilipwa. So those were corruption allegations. Sukari ingine ilikuwa imepotea, sijui ikaenda Thika, and it was difficult to follow up because I think it was an inside job. It was also a corruption allegation and many other allegations. So mimi nikawaambia on the 19th, the resolutions tulipitisha, tukapatia management 1 month to come up with the strategy. Arrears ya wakulima italipwa namna gani, ile mshahara ya wafanyikazi italipwa namna gani, zile shida investigations tunataka report, those corruption allegations, can we be told from management what respond kwa hizo allegations, the complaints and many other complaints which were there. So after 1 month, the MD had not done anything, and he was still collecting cane from farmers and not paying anything. So nikasikia he is as a complaint, unless something happens, farmers were planning hata kuzuia miwa na kustorm factory and so on and so forth. So I asked the cabinet secretary, nikauliza Mheshimiwa Munya, na mimi namshukuru kwa sababu he acted promptly, akasuspend huyu MD, akateua mtu mwingine acting from the ministry na kuappoint a team of investigators including auditors and some officials from DCI. Kitu ambaye linistajabisha ni kwamba huyu bwana Makoha anachukua tena wakili wa kampuni. Nasikia wanaenda kwa Justice Makau. Huyo judge Makau huyo judge Makau ule walienda kwake akapeana order ati kuzuia suspension ya huyu Makoha. Ndio ule judge tu alitoa order kesi ya Ford Kenya.
So you can see the relationship. Nani alimpeleka kwa huyo judge? Huyo wakaenda kwa huyo judge. Ikiwa, I'm saying he's not guilty as such. And even the cabinet secretary did not dismiss him. He was suspended for a period of 3 months to allow investigations to be done, ifanyike na government agencies, auditors from the Office of the Auditor General, from the Ministry of Agriculture, and the DCI, to establish whether those allegations zile zimekuwa leveled against him ziko genuine, do they have anything or not. Yeah. Na kama ingepatikana hana makosa ni sawa, ikipatikana hako na makosa ndio aweze kuulizwa sasa jibu. But sasa yeye anakimbia kotini kuzuia investigation. So naona hapo iko kitu. Ni kama wewe iko na ng'ombe yako, umeandika mtu ya kuchunga hii ng'ombe. Siku hiyo umesema waje mtu mwingine aende kuchunga ng'ombe, weke yeye huko kwa mtu huko aende kupeleka ng'ombe kwa malisho. Na wewe unasema hapana, lazima wewe uende. Kwani hii ng'ombe wewe unafanyanga nini huko? Unasema wewe lazima uende. Na ng'ombe saa nyingine haishibangi, na jaribu mtu mwingine inaweza kushibisha. Inamaanisha huko na kitu inafanya unataka kwenda, unataka lazima iwe ni wewe. Na investigation cannot be done when you are in office, particularly when you are being investigated. So mimi ninamuhimiza tu awachana mambo na wale watu wa siasa wanaingilia, kwa sababu hiyo lawyer alitumika, ile Brian Haemba ni mtu wa Wetangula, na walienda kwa ule judge Makau. Labda kabla hata swali la ubinafsishaji, inaonekana changamoto kubwa kabisa kwa hali ya uchumi katika eneo hili la magharibi ni nyinyi wanasiasa, kwa sababu you're not pulling in the same direction. I mean, you're not speaking one voice. Mumia Sugar is a very good example. Mwanasiasa mmoja ndiye anaharibu. Mumia Sugar ni mwanasiasa mmoja. Huyo mmoja tu. Yeye pia alikuwa huko. Alikuwa na mambo huko. Mumia Sugar, nataka nikwambie. Kwa sababu wakati mwingine unapata kwamba maeneo mengine, kwa mfano zungumzia maeneo kuna kokuzwa kahawa, maeneo kuna kokuzwa miraa na kadhalika, irrespective of political alignments and political parties ambazo zinapatikana katika maeneo yale, sauti ambazo zinatokea katika maeneo yale wakati mwingi inakuja ikiwa sauti moja, kwamba irrespective of our differences politically tunazungumzia miwa. And mimi umeelezea vizuri kwamba miwa, na unapozungumzia mkazi wa eneo la magharibi imekuwa ni mapenzi ambayo hayajaanza leo, yalianza zamani sana unapozungumzia kilimo cha miwa. Sasa huoni kwamba kwa kiasi fulani wanasiasa nyie ndio kizingiti katika uimarishaji wa sekta ya miwa katika eneo hili la magharibi kijumla? Lakini sio vile asach, kwa sababu kuna mambo mazuri tunafanya ya kusaidia sekta ya kilimo. Ni many factors nyingi. Kuna sababu nyingi inafanya tunakuwa na challenges katika sekta ya kilimo. Sana mambo ilianza kuharibika 2012-2013 wakati the Sugar Act ilikuwa repealed na kukaletwa Agriculture and Food Authority Act, which put together all the crops. Then sugarcane was also lumped together with the other crops. Coffee was put there, tea and others. And you see, this one failed completely. Apart from denying the cane farmers the attention, the stewardship, the attention focus ambayo inahitajika to be able to attend to the issues of the sugar sector. Apart from being denied that attention, hata funding pia that was coming from the Sugar Development Fund to support companies whenever they had cash flow problems. Kama servicing, kama when sugar is not sold, for example, sometimes market inakuwa saturated. Then tunakuwa na so much stock of sugar in the stores. The Sugar Development Fund was there, and it would bail out the companies. So the repeal of the Sugar Act and the killing of the Sugar Development Fund, the sugar development levies that were coming from consumers,
you know, the funds that were available, we had about 6 billion shillings in the kitty. Ikachukuliwa ikapelekwa kwa Crops Directorate in the Ministry of Agriculture. And ever since, companies have not been supported. Extension services died. You know, the companies, farm organizations such as NOCO went under because they were getting support from the fund and supporting farmers, you know, by plowing, you know, giving fertilizers on credit and so on and so forth. So shida imekuwa aggravated from the repeal of the Sugar Act. And therefore it brings the point why I have been fighting since 2019. You know, 2018, realization of the real problems. You know, they build up from 2012, 13, 14, 15, ikawa industry inaanza kuwa na shida. You know, and it's piled up, you know, all the public companies you can see, either kama haiko chini, iko kwa magoti. So ndio mimi nikaanza 2018 nika draft, you know, this proposal, the piece of legislation which is currently before the House, to re-establish the Sugar Act and to put in place a legal framework which would then run the sugar industry. So 2019, it was approved by the Speaker, 2019 early, and committed to the process of legislation in the Parliament, the legal, you know, support drafters to the Attorney General, the law reform, then the Committee on Agriculture for scrutiny and public participation. It has taken time until umesikia juzi nilikuwa napiga kelele kabisa. You know, I was getting angry about it because from 2018-19, when I did propose the piece of legislation, second reading imefanyika, imemalizika last week on Thursday, and I'm happy, nashukuru wabunge wenzangu. On Thursday last week, we voted around 9:30 at night. You know, debate went on up to 9:30. Na kura ikapigwa, hiyo mswada yangu ile mimi nilisponsor ya sugar bill, ikapita. You know, with suggestions and proposals from members on what we need to do to improve, you know, the piece of legislation. Mm-hmm. So what we are aiming at ni to fill the gap, to help the farmers, to put in place vitu mingi that we'll find time, I'll take you through when we find time, you know, the benefits of the Sugar Act that I have sponsored. It will ensure the farmers are paid without delay. It will ensure the establishment of a research institute. It will ensure, you know, the stakeholders participate in matters of cane. It will ensure that sugar importation is controlled. It will ensure the board is in place, and the board will comprise 5 representatives of farmers elected by farmers. Each region will have a representative in the board representing the farmers' interests. So nothing is going to happen ambaye wakulima wenyewe hatakuwa wanachangia. Na vitu mingi, na importation only should happen kama iko deficit. And there should be continuous research, you know, on the sugar sector so as to inform government on policies that are necessary to ensure sustainability, to ensure people are benefiting, enjoying, you know, the sugar industry as a whole in the country. Labda swali la mwisho kuhusiana na sukari na masuala ya miwa. Najua karibu tunaelekea mapumzikoni, Mheshimiwa Wafula Wamunyinyi. Kuna swala la ubinafsishwaji wa kampuni hizi umekuwa mjadala wakati fulani. Nakumbuka nikiwa naye Daktari Paul Otoma ambaye wakati ule alikuwa ikiongoza tume ile ya ubinafsishaji bila shaka kampuni mbalimbali. Yes. Na akawa anahisi kwamba kubinafsisha kampuni hizi za sukari is the best thing, ama was the best thing then. Sijapata nafasi ya kuzungumza naye of late, but of course by the fact kwamba anasimamia tume hiyo, I can easily know msimamo wake ulivyo. Unasemaje kuhusu hali hiyo? Nakubaliana na yeye. You know, privatization would have been the best solution to these public companies, but only if it is done properly. Tumeona privatization of companies zinakuwa privatized alafu zinakufa ama zinaibiwa
ama zinakulwa. And the case in question, unaona vile ilifanyika kwa pan paper, kina Lusaka na group yake. Wakaenda wanasema wanasaidia pan paper. Iko wapi pan paper? Imesaidika? Haikusaidika hata kidogo. Instead, waliuza, sijui ni nani walikula percentage ya hiyo. Wale walihusika. Wakati nilikuwa na raise hiyo swala, naona kumbuka mimi nilikuwa kwanza to raise, to demand for full disclosure mambo ya pan paper. It was never given. People turned against me. Walisema anti-development, sitaki watu wasaidike. Ina kiwanda nataka kufunguliwa isaidie watu. Na mimi nilikuwa na raise mambo ya kupinga. The same thing we said about Nzoia. If you want to privatize or even to lease, lazima process iwe as transparent and open as possible with all stakeholders' participation. Because unless you get funds into Nzoia, privatization will mean injecting funds and enhancing management and efficiency. You remove the bloated expenses. It will be controlled. Even the staff should be lean and not excess. And then this can only happen kwa njia ya wazi. Who will preside over the process. Na watu wanakuwa scared in Kenya because of case kama ya pan paper. Look at Mumias. Mumias was privatized in the wrong way. People came from outside, wakanunua shares, wakawachia farmers 10%. What percentage was it? I don't remember exactly. But wakauzia farmers some percentage, and then they followed up kununua tena kwa wakulima. Those local farmers, they disposed of their shares again. Kwa wakora kutoka nje. They ate the money and killed Mumias. Now we are talking about its revival. Tena iko watu wengine wanataka kufanya nayo siasa. Kuna solutions zinakuwa proposed. Badala ya kukaa chini kwa meza waulize maswali, wanaanza kufanya nayo siasa. So the answer to the many problems we have, privatization will be a good thing, or leasing, or whatever it is, but it must be put on the table. It must be clearly explained, including the terms. What kind of injection is being brought? And who is it? And what is the process? How is the investor or whoever is that, identified? Is it above board? And is going so that everybody is win-win for the farmer, for the government, for everybody. Mheshimiwa Wamunyinyi, katika maeneo mengine kwa mfano Rivertex, tuliweza kuona Rivertex ilikuwa katika hali ambayo labda baadhi ya kampuni hizi tunazotaja imeweza kuwa katika kiwango hicho, lakini kampuni ilifufuliwa, and that takes me to another issue. Do you ever meet as political leaders in the region to talk about interests of the region, especially economically? Kwa sababu tunaelewa there is intense lobbying. There is intense lobbying kutoka kwa maeneo mengine when it comes to their interests. Hasa zaidi unapozungumzia serikali ya kitaifa. Unajua how Rivertex was revived. Nafikiri unajua. You know who is running Rivertex at the moment? So unajua. Rivertex actually is pamoja na Kikomi nafikiri Rivertex. It's more university. Yeah. It's more university that took over the running of as part of the training institution, but also keeping the state enterprise afloat. So hiyo haimaanishi ya kwamba ati wale viongozi wa pale ati waliongea vizuri wakakuwa na unity ndio wakafanya. That's a normal thing. It's the responsibility of government to ensure that the functioning of its enterprises, public enterprises, state enterprises, is effective and is benefiting the people. Sisi upande yetu, even as we look that we're not speaking in one voice, kuna issues zingine kama this bill, I sponsored this bill in Parliament. And all the representatives of Ken farmers from the region, wote in Parliament, they gave overwhelming support. All of them, hakuna ule alibaki nyuma.
Even 25 MPs who contributed wanatoka huko. 25 MPs who contributed on the bill. From kina Wasiali, kina nani, there was no issue of even political parties or affiliation. Here imekuwa two representatives of Ken farmers. And we speak together when it comes, we have been articulating these things, we have been pushing even government, even payment. You know the amount, the number of meetings we have had. You know, even for the task force to be established, imekuja much later when we were sitting and I had already proposed reforms in the sugar sector to ensure that we help the farmers, we help the people, we help the Kenyans, communities, and so on. So it does not mean that kuna mambo tofauti za siasa, kuna vitu zingine kama hii yeah, on Ken, particularly generally. On this bill I've seen a lot of support from all the... Unahisi kwamba kuna haja kwa viongozi katika eneo hili kukumbatia umoja wa kiuchumi, leave alone political issues? Nauliza swali hili because in the past tuliona wakati fulani mswada wa ilikuwa inaitwaje, sugar bill kama sijakosea, ikaibua mjadala mkubwa wakati fulani pale katika bunge, wakati kuliibuka madai ya hongo. Najua ilikuwa katika bunge hilo, ukitokea sijui Malungula sijui ilitokea wapi ukakwenda wapi. Ilikuwa hiyo haikuwa mswada wa sugar bill. Sugar bill is sponsored by me. Hiyo ilikuwa report ya kamati ya agriculture, which was investigating I think it was joint agriculture and trade, and they were investigating sugar importation. There were allegations of dumping of sugar that was unfit for human consumption. Ndio ulisikia hiyo mambo allegations kama hizo. I don't think corruption happens inside parliament. Maybe they were given something outside, but your report I think haikuenda beyond. But on a general point of view, are there times political leaders from this region you meet and discuss economic issues? Yes. Wewe na Wetangula kwa mfano? Yes. We have had even the last meeting tulikuwa na yeye tukizungumza mambo ya miwa, was Windsor Hotel, you know, with the rest of the leaders. Tumekuwa na some other meeting in Nairobi. Hiyo ilikuwa ya wajumbe, haikuwa na senators. Tulikuwa nayo public works huko South Sea kwa guest house yao. We've had a number of meetings. Even in Kisumu we had another one. We have had many Mmepata nafasi ya kukutana Rais Uhuru Kenyatta kama wajumbe kutoka? Hata yeye tumekutana na yeye. Mulizungumzia? I'm just keen kuelewa. Yes, what did you talk about? Give us two things you talk about. You talked about especially for the region. For the region, let me say we talked about many things. A combination of things, you know. First on the table was the sugar industry. What can be done, you know, to help to revive the sugar industry? And we identified actions, the things to be done. One of them, what I did already, the establishment of a legal framework to manage the sugar industry in the country. But there were other recommendations. I think that was when the president established a task force. Now to look in detail what more can be done to help the sugar industry. And there's a report to that effect. I'm sure it's a public report. You must have read it. Kama hujasoma na ndiye amesoma. So then the other thing we talked about was infrastructure. And infrastructure ni kubwa, mambo ya barabara, you know, my stalled road hii ya kutoka Kakamega kuja mpaka Musikoma from kupita Mwiba Alisa Ngalo. Then the other road ya kutoka hapo Musikoma kwenda mpaka Buyofu, those sides of Busia. Then others within, you know, the infrastructure development within, including airstrips and airports, zote hiyo tukazungumzia. So the national government is doing something about the sugar sector in Western? Not at the moment, I don't know, because even those recommendations, the president received the report, I don't think he has acted on it. Nothing, they got a very good report, if you read it. Do you think he's doing enough? No, I don't think so. He's not doing enough. So the national government is actually failing the region? In fact, the problems we have in this region, because of our national government. And it goes back to many things. That's why we fought for devolution, so that there are certain things that we can do. We sit as an area and we say, this is what we want to do. Kama ni development, ile hata national government ingefanya na ijafanya, and then we do it.
through devolution. Tuzungumzie, mambo ni mengi, japo najua muda umekwenda kweli kweli. Tuelekee mapumzikoni, lakini labda swali la moja kwa moja. Are you convinced kwamba wewe ndiwe unafaa kuwa kinara wa chama cha Ford Kenya? Swala kama hiyo sijui kwa nini ananiuliza, but let me say this. Anybody can be a leader in Ford Kenya. It must not be me. Anybody, but let there be a democratic process ya kuweka leadership. Since 2011, Ford Kenya has never had election. Haijawahi kuwa na election since 2011. The leadership in Ford Kenya, wale wako in ofisi, all of them are not supposed to be there because I know it's illegal. Including you as the chair of the party. Yeah, I was elected, ilikuwa chairman ya Bungoma. The grassroots elections zilifanyika. Okay. National elections ndio hazijafanyika. But even national elections, that is why the NEC called the meeting and disciplining Wetangula for various, acts, gross misconduct. One of them even ya kuneglect mambo ya chama, kutoitisha election and so on. Ndio ikamfuta, ndio mimi nikachaguliwa kuwa party leader interim. So you asked the question, am I convinced? Yes, I can be leader of Ford Kenya and anybody else can be. So long as members of the party in a free, fair and democratic process inachagua mtu wa kusimamia chama. And so long as Wetangula is out. You can vie. And so long as Wetangula is also out. But Wetangula should be out. Wetangula should be out. Mtazamaji, asante kutazama. Naomba tuelekee mapumzikoni. Wetangula should be out of Ford Kenya leadership. He should even be out of Bungoma leadership hapa. Anaharibu sana Bungoma. If he's elected democratically, because that's what you're saying. Yeah. Yes. But I'm saying he's not the right person. He's not the right person. Tutakuwa tunarejea kuzungumza zaidi kuhusiana na masuala ya siasa katika chama cha Ford Kenya na vile vile masuala mawili matatu kulingana na muda ambao tumesalia nao. Ninaye mbunge wa eneo bunge hili la Kanduyi, Mheshimiwa Wafula Wamunyinyi, ambaye ametenga nafasi kwa nasi bila shaka katika boma lake kuangazia mawili matatu kuhusiana na kaunti ya Bungoma, eneo la magharibi na vile vile taifa kijumla. Endelea kutazama.